Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Vallabha Girivarandari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Jamuna Tira Vandachari Jamuna. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Srimad Bhanu Maharaj Acharya Sadasi Swadesi Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai Namaja Haridas Thakur Ki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvam Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Kalari Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pastatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 23, Verse 55. Kālas tu hetuḥ sukha-duḥkhayoś ātmanas tatra tad-ātmako asau. Nāgner hi tāpo na himasya syāt. Krudhyeta kasmai na parasya dvandvam.
kala, time, to, but, hetuḥ, cause, sukha-duḥkhayoś, of happiness and distress, chet, if, kim, what, ātmanas, for the soul, tatra, in that idea, tad-ātmako, based on time, asau, the soul, not, agneḥ, from fire, he, indeed, tāpo, burning, not, himasya, of snow, tat, that, syāt, becomes, krudhyeta, should become angry, kasmai, at whom, there is not, parasya, for the transcendental soul, dvandvam, duality. Translation: if we accept time as the cause of happiness and distress, that experience still cannot apply to the spirit soul, since time is a manifestation of the Lord's spiritual potency, and the living entities are also expansions of the Lord's spiritual potency manifesting through time. Certainly a fire does not burn its own flames and sparks, nor does the cold harm its own snowflakes or hail. In fact, the spirit soul is transcendental and beyond the experience of material happiness and distress, at whom therefore should one become angry. Purport: the material body is dull matter and does not experience happiness, distress, or anything else. Because the spirit soul is completely transcendental, he should fix his consciousness on the transcendental Lord, who is beyond material happiness and distress. It is only when transcendental consciousness falsely identifies with dull matter that the living entity imagines he is enjoying and suffering in the material world. This illusory identification of consciousness with matter is called false ego and is the cause of material existence. So, as in the previous verses, this verse also is giving another cause of happiness and distress. இங்கு போன பதத்தில் விளக்கப்பட்டதை போல இன்ப துன்பங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in the previous verses it talked about planets being the cause or karma being the cause. போன பதத்தில் கிரகங்களும் கர்மாவும் காரணம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in one sense, yes, it is correct. They are types of causes. ஒரு வகையில் அது உண்மைதான், அதுவும் காரணமாகும். Because we know that happiness and distress, which we feel, are caused by previous activities that we've done. We do sinful activities, we get suffering. We do pious activities, we get happiness. ஏனென்றால் நாம் முன்பிறவியில் செய்த இன்ப துன்பங்களினால் நாம் துன்பப்படுகிறோம், இன்பப்படுகிறோம். So in that sense, karma is a cause. அந்த வகையில் கர்மா காரணமாகும். And of course, we can attribute the karma to planets also. இதே மாதிரி நாம் கிரகங்களோடு ஒப்பிடலாம். So each planet can give some bad karma. ஒவ்வொரு கிரகமும் கெட்ட கர்மாக்களை உருவாக்கும். So the planets merely indicate what bad karma. The planets will indicate what type of bad karma. கிரகங்கள் எந்த வகையான கெட்ட கர்மாவை உருவாக்கும். So if it is Mercury giving bad karma, then it may be your intelligence gets affected. You fail your exams, for instance, and that's Mercury problem. மெர்க்குரி ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து அறிவு கம்மியாயிரும், நம்ம எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆயிரும். Or you lose all your money, then it is a Jupiter, Brihaspati problem. பிரகஸ்பதி ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து காசு இல்லாமல் போயிடும். Or you have bad health, maybe a Surya problem, a sun problem. சூரியன் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்படும். So in that sense we could say because
the planets will indicate the suffering, then in one sense they're also causes. அந்த வகையில் நம்மளுக்கு துன்பம் வருதுன்னா அது கிரகங்கள் காரணம்னு நம்ம சொல்லலாம். But of course, the planets are only indicating karma, so ultimately karma would be the cause. ஆனால் உண்மையை பார்த்தோம்னா அந்த பிளானெட்டு காரணமாக இருக்கிறது காரணம் கர்மா தான். But karma operates through time. கர்மா வந்து காலத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுது. You get a karma not immediately, but after some time. கர்மா வந்து நம்மளுக்கு உடனே வராது, கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து வரும். So each karma is designated with a particular time at which it will bear its results. நம்ம கர்மா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்மளுக்கு வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும். And unless that time comes, the karma does not appear. அந்த காலம் வரலைன்னா அந்த கர்மா வந்து வெளிப்படாது. So in that sense, time also is a cause. அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா காலம் தான் காரணம். And in one sense, they're all related to each other. ஒரு வகையில் பார்த்தோம்னா இது எல்லாம் ஒன்று சார்ந்து இருக்குது. And of course, of them, we say the main cause of these three would be karma. இந்த மூணில் வந்து முக்கியமாக எதுன்னா கர்மா தான். But as I mentioned the other day, karma itself is part of the material world. It has no independent consciousness or anything. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கர்மா வந்து ஒரு பௌதிக பொருள், அது வந்து அது உணர்வு இல்லாதது, அதாவே செயல்பட முடியாது. So we can, let's say, if you fall down on a rock, you can blame the rock. நீங்கள் வந்து கீழே விழுந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பாறையை வந்து நீங்கள் குறை சொல்லலாம். But the rock has no consciousness. ஆனால் வந்து பாறைக்கு வந்து உணர்வு கிடையாது. The rock didn't decide to do something to make you trip and fall. அந்த பாறை வந்து உங்களை வந்து கீழே விழ வைக்கணும்னு அது வந்து விரும்பாது. If there is some arrangement, it's, we say, a karmic arrangement in which the rock is involved, but actually it's your karma. அது வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஏற்பாடு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏற்பாடு வந்து பாறை கிடையாது, அது கர்மானால ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. But just as the rock is insentient, it doesn't have its own free will, karma also is just a law of nature. It doesn't have its own free will. எப்படி பாறைக்கு வந்து சுய விருப்பம் கிடையாதோ அதே மாதிரி கர்மாக்கும் எந்த ஒரு விதமான விருப்பமும் கிடையாது. Of course, everything acts under the will of the Supreme Lord. ஆனால் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது. But once the laws of karma are set up, then they simply act. கர்மா வந்து அது வந்து செயல்பட மட்டும்தான் செய்யும். So therefore we can't really, though karma is a cause in a sense, we cannot really blame karma also. அதனால் கர்மா வந்து காரணமாக இருந்தாலும் நம்ம கர்மாவை வந்து குற்றம் சொல்ல முடியாது. So we have to understand what is the cause of the karma. அதனால் நம்ம கர்மாவுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். So the scriptures give us a nice analysis. வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆய்வு கொடுக்குது. Suffering is caused by previous punyas or papa. துன்பம் வந்து போன வித புண்ணியம் பாவம் அதனால ஏற்படுது. And the cause of the punya or the papa is our desires. அந்த இன்பம் துன்பத்து புண்ணியம் அதுக்கான காரணம் வந்து நம்மளுடைய ஆசை. We have desires, we do activities, then they may be papa or punya. நம்ம ஆசைப்படுறதுனால நம்ம வந்து பாவமோ புண்ணியமோ பண்ணுறோம். So then we can say desires are the cause. ஆனால் அது இப்படி பார்த்தோம்னா ஆசை தான் வந்து காரணமாக இருக்குது. Because they are the cause of the action gives rise to the karma, and the karma creates the suffering. ஏன்னா அந்த ஆசை தான் வந்து செயல்பாடை உருவாக்குது, செயல்பாடு தான் நம்மளுக்கு வந்து துன்பத்தை கொடுக்குது. But then what causes the desire? என்ன இது வந்து நம்மளுக்கு விருப்பத்தை வந்து உருவாக்குது. And of course on our own we may not be able to understand the answer, but scripture says avidya, ignorance. நம்மளாம் வந்து இது காரணத்தை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது, அதனால சாஸ்திரம் சொல்லுது இது அறியாமையினால உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுது. So then beyond that, what is the cause of ignorance? There is no cause beyond that. That's the original cause. அறியாமைக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணமும் கிடையாது. But then of course ignorance does not exist by itself either. அந்த அறியாமை வந்து அது தானாவே அது வந்து இருப்பு கிடையாது. Ignorance is related to the jiva. அறியாமை வந்து ஜீவாவோட வந்து உறவோடு இருக்குது. So the jiva, if he acts in ignorance, then he has desires, and if he has desires, then he commits sinful activities is karma. So that's how he suffers, due to his ignorance. அதனால ஜீவன் வந்து அறியாமையில் ஜீவா இருக்கிறதுனால அறியாமல் வருது, அறியாமல் இருக்கிறதுனால விருப்பம் வருது, விருப்பம் இருக்கிறதுனால செயல்பாடு வருது, செயல்பாடு வர்றதுனால துன்பப்படுறோம். And if he chooses to do pious activity as a jiva, then he gets happiness. அந்த ஜீவன் வந்து புண்ணிய காரியங்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்துச்சுன்னா
அது வந்து இன்பமடையும். So the origin of all of this is the choice of the jiva. இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் வந்து ஜீவனுடைய விருப்பம் தான், தேர்வு தான். Of course we can say, well, I'm not even aware I'm a jiva, I just make my decisions. Maharaj, we may say that I'm not aware that I'm a jiva, I just make my decisions. So my mind is making the decisions. நான் வந்து ஜீவன், நான் வந்து தேர்வு எடுக்க முடியாது, என்னுடைய மனசு தான் வந்து தேர்வு எடுக்குது அப்படி நம்ம சொல்லலாம். So in one sense may be true, but actually the mind also is, this matter is got no consciousness on its own. ஒரு வகையில் வந்து இது மனசு தான் சொல்லலாம், ஆனால் மனசும் வந்து ஒரு ஜடப்பொருள், அதாவே செயல்பட முடியாது. And of course if we get behind the mind, then ultimately it gets back to ahankara. நம்ம வந்து மனசின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து அகங்காரம் இருக்கிறதுனால தான் மனசு செயல்படுது. That's our material identity. I perform this act. It's the material identity. அது வந்து அந்த அகங்காரம் வந்து அதை பௌதிக அடையாளம் முடியாது. But even that identity is material. Ahankara is a material element. அகங்காரம் வந்து ஒரு பௌதிகமான பொருள். It has no consciousness also. அதுக்கும் எந்த உணர்வும் கிடையாது. So there are, we say, factors. They're all factors in our happiness and distress, but ultimately we can't blame them for anything. இது பல வகையான காரணங்கள் இருந்தாலும் முடிவாக வந்து இதுக்கு வந்து காரணம் வந்து ஆத்மா தான். Yes, so behind the mind, intelligence and false ego is the jiva. இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, மனசு எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி வந்து ஜீவன் இருக்கிறான். So we want to blame anybody, we have to blame ourselves. நம்ம வந்து யாரையும் வந்து குற்றம் சொல்லக்கூடாது, நம்மளை தான் நம்ம வந்து குற்றம் சொல்லணும். So of course blaming ourselves is kind of useless also. நம்ம குற்றம் சொல்றது ஒரு வகையில் வந்து பயனில்லாதது. Instead of blaming ourselves, we try to rectify our situation, correct our situation. நம்ம வந்து குற்றம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து சூழ்நிலையை வந்து சரி பண்ணணும். So the whole purpose of scripture is to give the jiva the proper choice by which he can get rid of happiness and distress. சாஸ்திரங்களுடைய முழு நோக்கமும் வந்து ஜீவனை வந்து சரி பண்ணி அவனுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதுக்கு தான். And we have all these different choices you can make also. You can do karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga or bhakti yoga. நம்ம வந்து கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இந்த மாதிரி பல வகைகளில் வந்து நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So even scripture doesn't just say do this or nothing else. It gives us some alternatives. சாஸ்திரங்களும் நம்ம வந்து இதை மட்டும் பண்ணணும்னு சொல்லாது, அதுக்கு பல வகையில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது. Nevertheless, we cannot say that all the methods are equal. அப்படி இருப்பினும் நம்ம வந்து எல்லா மெத்தடும் வழிமுறைகளும் ஒன்றுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. They are, we say, progressive methods leading to bhakti. அந்த வழிமுறைகள்லாம் வந்து நம்மளை வந்து பக்திக்கு முன்னேற்றத்துக்கான வழிமுறைகள். And if we happen to take to the process of bhakti, then we have the final method for solving this problem of happiness and distress in the material world. நம்ம வந்து பக்தி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதன் மூலம் வந்து நம்ம இன்ப துன்பங்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்கிறதுலேருந்து விடுபட்டு இருக்கலாம். So here all these different proposals are made. Maybe it's karma, maybe it's time, maybe it's whatever, but ultimately it is the jiva behind all of this. இங்கே வந்து கர்மா காரணமாக இருக்கலாம், எல்லாம் செயல்பாடு காரணமாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் முடிவை வந்து அந்த ஜீவன் தான் காரணம்னு நீங்கள் சொல்லலாம். So though the mind, intelligence and false ego and senses and body are factors, we can also use these items favorably in bhakti. இந்த தப்பான அகங்காரம், மனசு எல்லாமே, இந்த புலன்கள் எல்லாமே நம்ம துன்பத்துக்கு காரணமாக இருந்தாலும் அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். For most people, they act to make us more, they give us more suffering because they push us into further ignorance. நிறைய மக்கள் வந்து இந்த மனசு புலன்களை எல்லாத்தையும் வந்து தப்பாக பயன்படுத்தி அவங்க வந்து அறியாமையில் பயன்படுத்தி அவங்க வந்து துன்பத்தான் படுவாங்க. But by using these items, the mind and the senses and the intelligence and false ego, etc., in another way, then we actually can progress in spiritual life. நம்ம இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, மனசு, புலன்கள் எல்லாத்தையும் இன்னொரு வகையில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம்னா நம்ம ஆன்மீகத்தில் வந்து முன்னேறலாம். So bhakti is that process that allows us to progress while we utilize our gross and subtle bodies.
இந்த பக்தி வழிமுறை தான் நம்ம புலன்கள் மனசு எல்லாத்தையும் வந்து பயன்படுத்தி ஆன்மீகத்தில் முன்னேறதுக்கு உதவுது. And as I said, we can trace back the cause of our suffering back to ahankara, then we go to the soul. நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அகங்காரத்தில் நம்ம துன்பத்துக்கான காரணம் அகங்காரம், அப்புறம் அகங்காரத்திலிருந்து ஆத்மாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். So that is where bhakti starts. அங்கே தான் வந்து பக்தியே தொடங்குது. The first principle of bhakti, we have to recognize that I am the servant of Krishna. பக்தியினுடைய முதல் தத்துவமே என்னன்னா நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது. So instead of the ahankara saying I am a material body trying to get enjoyment for myself, we transform that into I am the servant of Krishna. இந்த அகங்காரம் வந்து நான் வந்து இந்த பௌதிக உடம்பு நான் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுக்கு பதில் நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படின்னு நம்ம அங்கே நினைக்கிறோம். So by acceptance of that identity, then the desires and the actions and the karma become fruitless. They don't have a cause anymore. நம்ம அந்த நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படின்னு நம்ம அங்கே நினைக்கிறதுனால நம்மளுடைய கர்மா, நம்மளுடைய அகங்காரா, நம்மளுடைய மனசு எதுவுமே வந்து செயல்படாது. So this process of bhakti gets to the very root of the problem. அதனால் பக்தி வந்து நம்மளுடைய எல்லா பிராபலத்தினுடைய வேற வந்து அழிக்குது. And it gives us a positive statement, I am the servant of Krishna. அது வந்து நம்மளுக்கு நேர்வகையான வாக்கியத்தை வந்து நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குது. In jnana, the statement is often negative, I am not the body. ஞானத்தினுடைய வழிமுறை வந்து நான் இந்த உடம்புள்ள அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். I am not the senses, I am not the mind. நான் வந்து புலன்கள் கிடையாது, நான் மனசு இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். And then of course the only positive statement is I am atma. நேர்மையான வாக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறத அது சொல்லி கொடுக்குது. So that is partially satisfactory. அது வந்து நம்மளுக்கு பாதி அளவு நம்மளுக்கு வந்து திருப்தி கொடுக்கும். But it doesn't complete the nature of the soul. அது வந்து ஆத்மாவினுடைய தன்மையை வந்து முழுமையாக்காது. So the nature of the soul is dharma is to serve Krishna. ஆத்மாவினுடைய தன்மை வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது. So when we say I am the eternal servant of Krishna, then this gives a complete description of the jiva. நம்ம வந்து நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படி நினைக்கும் போது அது ஆத்மாவினுடைய தன்மை வந்து முழுமைப்படுத்துது. This is what will satisfy the jiva the most. அதுதான் வந்து ஜீவனை வந்து ரொம்ப அதிக அளவு திருப்திப்படுத்தும். And by that then we get beyond this situation in the material world. இதன் மூலம் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலையிலிருந்தும் விடுபடலாம். Okay. Hare Krishna. Even a small action done in ignorance could cause so much havoc to a living entity. So how important it is for one to be very careful in all his actions. How? Even a small action done in ignorance is going to cause so much havoc to a living entity. Okay. So how important it is, even a small action, one has to be extremely careful even as a devotee. Yeah. ஒரு ஜீவராசி அறியாமையில் ஒரு சிறிய ஆக்ஷன் எடுத்தால் கூட அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய விளைவுகள் பின்னால் இருக்குங்கிறது காரணத்தினால ஒரு ஜீவராசி எவ்வளோ ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. In the material world, all actions, big or small, whatever, they will cause a reaction, and thus we get bondage in the material world. இந்த பகுதி உலகத்தில் வந்து நம்ம எந்த செயல்கள் பண்ணாலும் அது சின்னதாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வகையான பந்தத்தை வந்து உருவாக்கும். So as long as we try to live, we create more bondage. நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ நினைச்சோம்னா அது வந்து ஒரு வகையான பந்தத்தை உருவாக்கும். So it's very difficult to get out of the material world. அதனால ரொம்ப அந்த பகுதி உலகத்திலிருந்து வெளிவரது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். And then if you do sinful activities, either consciously or unconsciously, then you will get more suffering. நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாவம் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ வந்து துன்பம் அதிகமாக வரும். But even if you avoid all that, still you're bound up in the material world by sattva. நம்ம இதெல்லாம் விடுபட்டு இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து சத்துவத்தினால வந்து பந்தப்பட்டிருப்போம். So the only way out, or it's two ways out. One is stop all your activities. ஒரு வகை வந்து நம்ம செயல்பாடெல்லாம் நிப்பாட்டணும். But that doesn't really work because you still got piles of other karmas coming for next lifetime of putting you in another body anyway. ஆனால் அது வந்து நம்மளை வந்து நம்ம செயல்பாடு இந்த பிரிவில் நிப்பாட்டுறதுனால அது வந்து நம்மளை வந்து தடுக்காது. ஏன்னா அடுத்த பிரிவில் வர்ற கர்மாக்கள்லாம் இருக்குது. And the other way is to destroy your karmas and your vasanas, your desires, through jnana or yoga.
இன்னொரு வழிமுறை என்னென்னா நம்மளுடைய கர்மாவெல்லாம் வந்து ஞான யோகத்தின் மூலம் நம்ம வாசனையெல்லாம் ஞான யோகத்தின் மூலம் வந்து அழிக்கலாம். So these processes can do that, but they are also slow and difficult. இது வந்து இந்த வழிமுறை வந்து அழிக்கும், ஆனால் இது வந்து மெதுவாக நடக்கக்கூடியது. So the easier and quick process is through bhakti. அதனால் எளிமையானதும் ஈஸியாக வேகமாக போகிறதும் வந்து பக்தி தான். And in that we engage the senses and the mind and the body. அது வந்து நம்ம மனதையும் புலன்களையும் எல்லாத்தையும் வந்து பயன்படுத்த நம்மளுக்கு ஊக்குவிக்குது. And even if we make mistakes in bhakti, they are not considered very serious. நம்ம பக்தியில் வந்து தப்பு பண்ணால் அது வந்து ரொம்ப சீரியஸ் கிடையாது. So Krishna is willing to forgive all the mistakes that are done. கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பண்ண தப்புக்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் வந்து மன்னிச்சிருவார். So in this way, the recommended process is bhakti because the Lord recognizes that the jivas will make mistakes. இந்த வகையில் வந்து பக்தி வந்து உயர்ந்தது. பகவான் வந்து அவருக்கு தெரியும் இந்த ஜீவன்கள் வந்து தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. Online, can you try? Hare Krishna. Yeah. Am I audible in the temple system? No, there is some problem in the system here. You try one question, otherwise you'll close it. Yeah. This is a question from Uttama Tamayanti Devidasi. What is the agency through which karma is transmitted from one birth to another? Please excuse us, Prabhu. I think we can't hear you. There is some problem in the system here. Sorry. Oh, fine. Thank you. You can repeat, huh? Yeah, try, Prabhu. Sorry. Online, can you try again? Am I audible? What is the agency through which karma is transmitted from one birth to another? Is it through subtle body? No. Can't. Sorry, devotees, we can't hear you. Okay.